Так. Ого. По-моему, супер громко. Ну-ка. Ладно, сейчас кто придет. Вернее, когда кто придет. Вот, дайте знать, насколько это громко. А если уже кто пришел. Еще пока не оглох. Если вдруг это громко. Так, а я пока запущу игрушку. Готика 2. Ночь Возвращения. Пиратская версия. 2004 года. Ага. Вот так вот. Ну-ка. Не, по-моему, нормально сбалансировано. Никто не должен оглохнуть. Все должно быть хорошо. По шкале вижу, что все должно быть нормально. Только камеру поправлю. Вот так. Все. Ладно. Сейчас посмотрю. Нажимаем на запись. Остановились мы на том, как подошли к Ларесу. Пробрались все-таки в город. Удалось убить кабана. С первой попытки даже. Не пришлось трайхардить. И как раз сейчас мы тут посмотрим, какие у нас FPS. 25, что неплохо. О, еще текстурки даже не прогрузились на некоторых. Ну, прям как те старые добрые. То самое. Ну, правда, быстро они здесь прогружаются. Я помню, что да, приходилось ждать какое-то время. И все такие ходили черные, без кожи. Ну вот, 18 FPS. Что, в принципе, ну-ка, вот если вот как бы вовлекаться в основном в игру, а не на то, что вот там много-мало FPS, ну-ка, как оно будет. Ну, все равно, конечно, немножечко некомфортно, вот поэтому на F3 нажму. F3 он настройки снижает, именно дальность прорисовки он снижает. На сколько? На 100, да? Всего 300 максималка, 300%. То есть сейчас у нас 200. И в принципе неплохо. Вот единственное, что текстурки потом черные становятся. Не помню, плохо это или неплохо, если ты загружаешься вот с вот этим... Не знаю, как это назвать. Артефакт, не артефакт. По-моему, если вот настройки так подержать чуть-чуть, оно уходит. Ну, сейчас теперь непонятно. Так я перезагружусь. Вот так вот. И сразу буду, наверное, на 200 играть. Не знаю, как оно лучше. Чтобы потом это не навредить, то сейф запорчу. И... Давай-ка на F3 сделаю. Опять я что сделал? Все, опять текстурки черные стали. Ладно, я вручную просто опущу до 200, пока я в городе. Вручную я буду настраивать. Что, не очень-то удобно, но... Посмотрим, как она пойдет. Вот, так что даже самые топовые компы на тот момент не могли справиться с Готикой 2. Подожди, модельки оставляем. Дальность вида 200 пусть будет. Все равно 19-18. Что такое? И все равно текстурки чернеют. Я знаешь что? Перезагружу. Вообще игру целиком тогда выйду. Еще раз перезапущу ее. Ну, и тогда пофигу, буду этими хоткеями, горячими клавишами пользоваться. Буду выставлять в городе F2, F2, F3 где-то так вот. Если сильно будет проседать FPS, а потом как буду выходить F4, чтобы на все. Оно так быстрее. И пофиг, я не думаю, что я наврежу. Если наврежу, то буду знать.
Сейчас у меня план такие. Здесь я паладином хочу становиться в этом прохождении. Чтобы побыстрее как бы не растягивать. Вот. Не буду стараться прям все вычищать, все квесты делать. Так. Вот. 24-25, нормально. Пусть так и будет. Ну что, встречаем Лареса. I must be crazy. What are you doing here? Did you swim here? That's one way to get past the guards at the city gate. Эй, Ларес, старый провелха. Узнал. Hey, Laris, you old scoundrel, how did you get here? Ларес, by the way. I was able to escape to the Valley of Mines just in time, together with Lee and some of the other boys. You remember Lee, don't you? Конечно, я помню Ли. Ух, а сам You've been написал, through что a не lot, помню. huh? Lee was leader of the mercenaries in the new camp. Ну, это все I равно got не out имеет of the значения, мы colony здесь then, опыт за это just after получаем. the barrier was destroyed. He and his boys are now on the farm of Onar, the landowner. He made a deal with the farmer. He and his boys defend the farm, and Onar feeds them in return. Короче, узнаем, да, что присоединился Ли к Анару, помещику. Ладно. Поедемте дальше. Должен срочно поговорить с паладинами. I must talk to the paladins by any means. What do you want from them? They've got a powerful amulet, the Eye of Innos. I must have it. And you think they'll give it to you? You'll never get into the upper end of town. I'll find a way somehow. Sure, if you want to ingratiate yourself with the citizens or play errand boy for the militia. Ты знаешь, почему паладины Do тут? you know why the paladins are here? Nobody knows for sure. Lots of people think it's because of the orcs, but I think there's another reason. It probably has something to do with the old penal colony. Говорит, кто-то думает, что это чисто потому, что орки атакуют время от времени. А вот именно Ларес, он думает, что это имеет место быть этому. Что-то связано, короче, с Миненталем. Расскажи мне больше о Ли и его наемниках. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Ну, слышь, по-немецки willst du заговорил. wissen? Tell me more about the mercenaries. Well, if you're as tough as you were back then, you shouldn't have any problems with them. Most of them are ruffians, and if you can't stand up to them, you won't get far. If you're squeamish, you don't have a chance of joining them. Как я смог попасть ко двору зажиточного помещика? How do I find the landowner's farm? Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Osttor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Почему ты не с Ли и его наемником? Why aren't you with Lee and his mercenaries? But I am, just not on the farm. You could say I'm our outpost in the city. We don't want the ship to sail without us. Ну, короче, он на самом деле с ним, но просто он решил тут вот время проводить в порту. В каком корабле ты говорил? What ship were you talking about? It's on the open sea harbor, behind the cliffs. Lee and a few of his people really want to get away from here, but that could take a while. Why? You'd better ask Lee about that. If you meet him, he's got plans. Ну все, короче, понятно. Он тут просто следит за тем, как дело с кораблем идет, и хочет найти пути на корабль. У них планы с Ли попасть на корабль и уплыть отсюда прочь как можно скорее. Не нравится мне что-то здесь. Так, ты можешь меня чему-то научить? Can you teach me something? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Научи меня чему-нибудь. Bring mir was bei. Сила, ловкость он учит. Хорошо. Сила нам пригодится. Так. 31. Ларес. Вот настройки еще раз. Да, у нас на 200 они так торчат.
Короче, что я хотел? А, все, я сохранился, я хочу кое-что проверить. Пойдет ли он сейчас со мной? Okay, let's go. Solange mich hier keiner ablöst Когда у меня oder нет wir mehr замены, über и die ты не знаешь Vermissten wissen, больше о kann ich hier nicht пропавших, я weg. лучше не могу. Так, а кто мне сказал, что мне надо о пропавших? Подожди, он мне, по-моему, ни слова не упомянул ничего. Розыск, бандиты, пропавшие. Травки для Константина. Круг воды. Круг воды вот. Кодовый отряд может рассказать мне больше, оказывается, воды. Магия воды. Путь в город. Ну, интересно, конечно, все это. Чё, какие планы-то у меня дальше? Тут, по-моему, мне ничего не описали. Ну, мне надо к Ватрасу, да? Попасть срочно. Пойдем к Ватрасу. С Граулом потом поговорим. У нас там задание. Там он бандит с болотником. Ну, чисто он для опыта, потому что как бы он нам не нужен. Мы не становимся этими наемниками, а только когда для наемников, короче, квестовой линии там нужно найти болотник, а у него он есть. Так, кошелечки пособираем. Прям подвисает знатно так. Ну-ка, если F2. 28. Более-менее. Так. Вот еще кошелечек. Полезно по крышам лазить. О. Не помню, сколько тут всего кошельков. Но денежек у нас предостаточно. Я помню, очень на ловкость очень хорошее оружие. Мартин, по-моему, продает прямо в начале игры. Но мы не на ловкость будем раскачиваться. Мы с этим на силу в основном. Вау. Чуть не разбился. Нормально, по крыше какой чувак лазит. По твоей, типа, пофигу, да? Никто мне ничего не говорит. Ладно, идем к Ватрасу, как и планировали. Да не, вроде нормально играется и так, с небольшой прорисовкой. Какая-то загадочность даже, то что там туман, всего не видно. Так вот раз. Зато так красиво, там тоже туман подальше. 22 FPS, нормально. Если на днерочку. И то 40 максимум, да? Вот, конечно, не знаю, то ли это небольшой баг такой из-за пиратки, то ли так и задумано, но, по-моему, недостаточно информации. Вот первый раз человек проходит. Сейчас вот куда надо? Я немножечко вот уже сбился, да? И где посмотреть в дневнике? Куда идти дальше? Странный тип с повязкой на глазу хочет попасть в город. Я должен найти для него возможность пройти мимо городской стражи. Дал ему крестьянскую одежду. С ней он может пройти мимо городской стражи. Все. Дело сделано. Путь в город Харенис. Чтобы попасть в город, я должен сказать охране ворот. Вот этого я ничего не сделал. Маги воды. Вообще пробел. Розыск и бандиты. Несколько бандитов ищут меня. У них есть объявление о моем розыске. Что же может значить? Главаря бандитов зовут Декстер. Он прячется рядом с шахтой, которая расположена рядом вблизи, зажиточного помещика. Круг воды. Кавалор рассказал мне, что он принадлежит к сообществу Кольца воды. Маг воды Ватрас
Может рассказать мне больше. Ну вот, может, вот это что-то и проясняет немножечко, но... Лестер говорит, что я могу пройти мимо городской стражи, если у меня будет достаточно травы, глаз иноса. В городе Харинис расположились группы паладинов. Они владеют могущественным артефактом глаз иноса. Его власть должна помочь нам против угрозы. Его власть, его сила, наверное, против угрозы драконов. Я должен убедить драконов, паладинов, поддержать нас в этом деле. Ладно. Пока пойдем-ка по трассу. Вот не сказано, где его там найти, даже намеков что-то нету. Подойду-ка я к Лотару, может? Пока он не исчез. Вот Пабло. А, нет, это нет. Он сейчас, по-моему, ничего мне не скажет. Ну-ка. Ну-ка, смотри, что творит, а? Руперт, ты чего? Руперт, эй, как тебе не стыдно? Ты чего? Что, туалета, что ли, нету? Ну-ка, будете меня останавливать? Городская стража. Hey, you! What's up? Now listen, we На can't что let это you into the похоже? city, but I'll give you a tip. It's completely free of charge. Stay well away from the forest in front of us. It's haunted by ferocious monsters. Hey, you! Вот получу я этот бонус. Интересно. Leave me alone. Подожди. Leave Hey! А чё он? me alone. Как так? Leave me alone. Как так? Ты чё? Hey, you! О, странно какой-то. У меня тут травки. Я пришел, чтобы присоединиться к ополчению. I've come to join the militia. That's a good one. Try that at the other gate. Maybe they'll buy that from you. У меня есть пропуск. Ich habe hier die Kräuter für Konstantino, den Alchemisten. Aha. Wenn das so ist, dann zeig mal, was du da mitgebracht hast. Mhm. Sieht gut aus. Na schön, dann geh mal rein, aber mach keinen Ärger, klar? Leave me alone. Ладно, давай поговорим с Лотаром. Halt, stranger. I am Lothar, Lothar. paladin of the king and humble servant of Innos, your lord. Our commander, Lord Hagen, has entrusted me with the task of explaining to all newcomers the new laws which apply to all inhabitants of the city. Seit in dieser Stadt ständig irgendjemand einfach verschwindet, hat sich jeder daran zu halten, wenn er nicht dasselbe Schicksal erleiden will. У меня есть важное сообщение. Нет, жители города просто исчезают? Die Bewohner der Stadt verschwinden einfach. Ja, es scheinen täglich mehr zu werden. Ärgerlich an der Sache ist, dass die Miliz die Hintergründe dieser seltsamen Vorkommnisse immer noch nicht klären konnte. Verständlich, dass die Einwohner der Stadt momentan sehr misstrauisch gegenüber Fremden sind. Also reiz sie nicht nach obendrein, wenn du in der Stadt bist, klar? Хорошо, объясни мне правила города. All right. Explain the rules of the city to me. First, the honorable paladin Lord Hagen resides in the upper quarter, along with his troops. That is why access to the upper quarter is allowed only to honorable citizens. Second, the town hall in the upper quarter is now the command post of the paladins. Only the paladins themselves and members of the militia have access to it. And third, whoever is accused of a crime must exonerate himself with the commander of the militia. Any questions?
Как стать жителем этого города? How do I become a citizen of the town? Only those with regular jobs will be considered citizens of the town. But don't think that you'll be admitted to Lord Hagen just because you're a citizen of the town. As a citizen, you have access to the upper quarter, nothing more. Only as a member of the militia will you have access to the town hall. Ага. Где я могу найти работу? Where can I find work? You'll have to apply as an apprentice to one of the masters here in the lower part of the city. As soon as a master accepts you, you are a citizen of the town. However, the other masters must agree to it. That's the custom here in Corinth. If you were thinking about looking for work in the Harbor District, forget it. The scum of the city live there. Don't even go there. You would regret it. Как я смогу попасть How do I get в to the upper quarter? Разве это не Say, спрашиваю? are you listening to me Вот at именно. all? You're not a citizen of this town. You can save yourself the trip. The guards won't let you in. The entire area behind the inner gate is off limits to you. Как я смогу присоединиться к How do I ополчению? get accepted into the militia? By express command of Lord Hagen, only citizens of the town will be admitted into the militia. I see. If you want to know more, speak to Lord Andre in the barracks. Что я должен сделать, чтобы получить такие же доспехи, как у тебя? Но он сейчас разозлится. Я смогу найти управляющего городской охраны. Where can I find the commander of the city guard? Lord Andre can be found in the barracks at the other end of the city. Мне можно Where can I переночевать. spend the night here? If you're looking for a place to sleep, go to the hotel directly across from the barracks. The paladins pay for the lodging of all travelers who come to the city. The traveling traders from the marketplace are also lodged there. Мгм. I have an important message for the leader of the paladins. The Honorable Lord Hagen is not receiving anyone. Lord Andre, the commander of the city guard, is responsible for all issues pertaining to the common folk. There's nothing you can do about it. I don't believe this is gonna change. Послушай меня, городу угрожает дракон. Listen, the city is threatened by dragons. That can't be true. Another lunatic. We have enough unrest in the city as it is. And without some dimwit scaring people with fairy tales about dragons, I immediately locked up the last person who was here telling dragon tales and sent him to the Valley of Mines with the prison transport. So mind your tongue. We can't use anyone here who spreads panic among the people. Здесь кто-то уже сообщал дракону? Somebody already reported the dragons here? Yes. The fellow's name was Diego. I think so, in any case. I warned him just like you. But the lunatic just wouldn't stop getting on my nerves. I agree with you completely. И что это с ним сделал? Че, он в тюрьме сидишь, что ли, Диего? Я пришел забрать глаз Инуса. I have come to Сейчас get меня the Eye убьет of точно. Innos. The sacred Eye of Innos. How do you know about that? You're not a member of the Order. A magician told me about it. I don't know what his motives were when he entrusted Всё one of the разболтал. secrets of our Order to you. But he certainly didn't mean for you to get your fingers on it. But I don't want to hear any more about it. First you start with fairy tales about dragons, and then this. Incredible. Еще все равно продолжит разговаривать. Смотри, сколько терпения. Вот так. Тебе, оказывается, на уши можно присесть. Но ты не знал. Что я должен сделать, чтобы получить такие же доспехи, как у тебя? what do I have to That's do your to get последний armor like ход. yours? Сейчас What? разозлится. You aren't even a member of the militia. You're not even a citizen. How can you Ты even даже think не of being allowed to wear гражданин. the armor of a paladin? Only a few militia soldiers, those who have performed extraordinary deeds, have been granted that honor so far. If you want to be a paladin, you have a long road ahead of you, my boy. Ну все, я пошел. I've got to go. If I hear one more time that you are telling people here about dragons, you will be in big trouble. Do I make myself clear? I'd have gone about it differently. Да ладно, ты не злись. Подожди, Wait a аватар. You can talk to Lord Andre about everything else. Смотри, все, больше не разговаривай. Ну ладно.
Ну так еще понимаю. Но тебе надо знать, что надо к Лотару подойти, чтобы он тебе там инструкции дал в начале игры. Сейчас уже там какая-то есть. А вот в дневнике она появилась, нет? Где же все пропавшие люди? О, появилась, вот тебе, пожалуйста. Пропали многие жители Харынис, кажется, никто не знает, что с ними произошло. Розыск бандит. О, квест выполнился. Это, проход в город, да? Так, дальше. Что мы делаем? Устраиваемся на работу к одному из мастеров. Давай с Рупертом Hello, поговорим. stranger. You must be hungry and thirsty. Perhaps I can interest you in my wares. Собственно, я направляюсь к I паладину. was actually on my way to see the paladins. There's little chance of that. Since the paladins made themselves at home in the upper end of town, hardly anyone gets in there anymore. Ты можешь мне помочь пробраться в верхний Can you help район? me get into the upper quarter? Me? Nah. I don't have much say here myself. There are a few people in the lower city who have enough influence to get you past the guards. Mateo, my boss, is one of them. Maybe you should talk to him. Матео говорит. Мой босс говорит, иди к нему. Может, он тебе поможет. Где я смогу найти Матео? Where can I find Mateo? You're standing right outside his shop. Just go on in. He's practically always there. А вот его магаз, заходи, он там всегда. А кто другие влиятельные жители-то? What about the other influential citizens? The merchants and master craftsmen here on the main street are the most important figures in the city. You should try to get accepted by one of them as an apprentice like me. Since I started working for Mateo, the people in the city treat me with respect. Нуждаюсь в деньгах, ищу работу. I need some money, and I'm looking for work. I've heard that Bosper has trouble with his suppliers. His shop is right over there. They say he pays pretty well. Босс продам? А ты что можешь What do you предложить? have to offer? At the moment, I don't have much choice. The damned landowner doesn't deliver anymore. And what we get from the small farms isn't enough to meet the demands of the city. Скажи Tell me мне о more восстании about the peasants' крестьян. revolt. It's quite simple. Onar, the fat landowner, won't pay any more taxes to the city. Imagine, we're at war with the orcs, and that fat slob wants everything for himself. Normally, the city guard would take firm measures in such cases. But now comes the best part. They say Onar has hired mercenaries to keep the troops from the city off his back. Mercenaries. The whole thing will end in a damn war, as if one war weren't enough. И что ты знаешь о наемниках What do you Анара? know about Onar's mercenaries? I heard that most of them are former convicts from the mining colony, and their leader's supposed to have been a big shot with the king, a general or something, whom they put away as a traitor. These are terrible times. Плохое времечко, говорит. Show me your wares. Так, что у него тут? Метла есть, молоко, сыр, хлеб, яблоко. Ну ладно. Это вот, что мы там увидели. Что у нас в дневнике появилось? Путь в верхний район города. Если я захочу попасть в верхний район города, то мне потребуется помощь влиятельных жителей в нижнем районе. Торговец Матео – один из влиятельных жителей в нижнем районе города. Я должен пойти в ученики к одному из мастеров в нижнем районе города. Начнем с Матео. Вот Руперт. Это просто граждане. Что они нам скажут? Что новенького? What's new? Ever since they took the barrier away, this town has been overrun with bandits. The paladins don't do a thing. Why the hell are they even here then? Мне нравится, что барьер разрушен. Все бандиты, языки все сюда пришли. Бандитов много появилось. Как мне лучше всего ориентироваться в этом городе? How do I go about orienting myself in this city? It's not that easy finding your way around here, is it? Even the signposts don't always help. If you have a bad sense of direction, you'd better go down to the harbor, assuming you can find your way there, and look for the cartographer's house. It's right next to the tavern at the quay. Brahim will certainly have a map of the city for you.
О, картографу можем карту купить, карту города. Кто самые влиятельные жители в городе? Who are the Харинис. influential citizens of Corinus? Try the blacksmith or the carpenter in the lower part of town. You'll find a few other well-respected masters there, too. If anyone here besides the city guards and the paladins has anything to say, then it's these men. Харат, да, говорит? Ну-ка еще раз спросим, что Who are the пропустил. influential Try the blacksmith or the carpenter in the lower part of town. You'll find a few other well-respected masters. If anyone here besides the city guards and the paladins has anything to say, then it's... Ну, короче, Харат и другие мастера. Кузнец и другие мастера. Как мне стать жителем этого города? How do I go about becoming a citizen of this town? You want to settle here? Now? When all the signs are pointing towards the end of the world? I wasn't planning on staying forever. Well, if you want my advice, you should hot-foot it out of here as long as you still can. But if you insist, you should talk to one of the influential citizens here. Не очень-то полезный ответ. Как мне стать жителем этого города? По какой-то причине граждане сами не хотят тут оставаться. А что ты хочешь делать? А мне нравится Харинис, не знаю. Ты можешь помочь мне разобраться здесь? What can you tell me about this area? You're now in the lower part of town. Where do you want to go? Допустим, в торговый район. Where's the harbor district? Walking down the harbor road from the smithy will take you to the harbor. Портовый район, да. Ну, как он сказал это? Where's the harbor? Walking down the harbor road from the smithy will take you to the harbor. Иди от кузницы вниз. Так, казарму. Where's the barracks? Walking through the underpass from the smithy will take you to the temple square. Coming from the temple, if you pass the tavern on the left, you'll come out at the gallows square. The huge building is the barracks. Just walk up the stairs. Вот никогда я про это вообще, может, спрашивал когда-то, но не понимал, о чем речь, как туда пройти. Сейчас так даже интересно все это представить, вот это описание послушать детально. Как пройти туда, как пройти сюда. Висельной площади. How do I get to the gallows square? Walking through the underpass from the smithy will take you to the temple square. Coming from the temple, if you pass the tavern on the left, you'll come out at the gallows square. Еще раз хочу казарму Where's the послушать. barracks? Walking through the underpass from coming from the temple, if you pass the tavern on the left, you'll come out at the gallows square. The huge building is the barracks. Just walk up. Он уже говорит, да? Walking through the underpass, coming from the temple, if you pass the tavern on the left, you'll come out at the gallows square. Gallows Square это и есть висельная площадь, но ее перевели как просто площадь. А к рыночной площади. Where's the marketplace? Walking through the underpass from the smithy will take you to the temple square. When you're in front of the temple, go up to the left and along the city wall. This will take you to the marketplace. Хорошо. К храму. I'm looking for the temple. Walking through the underpass from the smithy will take you to the temple square. Все от кузницы идет, да? Верхний район. How do I get to the upper quarter? A flight of stairs leads up from the southern city gate to the inner city gate. That's where the upper part of town begins. Ну и все. Спасибо, это все, что я хотел знать. Thanks, that's all I wanted to know. Так, а вот эта Hey, гражданка you. что-то скажет. What's new? Ich hoffe, dass die Miliz endlich herausfindet, warum die Bevölkerung von Korinis immer kleiner wird. Man muss ja Angst um sein Leben haben, wenn man so hört, dass schon so viele vermisst werden. What interesting things are there to see here? There are all kinds of goods on display in the marketplace. I want to become a citizen of this town. Will you help us defend the city against the orcs? If you're a citizen of Corinus, you can join the militia. You should talk to one of the city guards. Who are the important figures in this town? The paladins hold the upper quarter. Ну, понятно, такие. Реплики, кто первый раз проходит игру, полезные могут оказаться. Так, Матео. Это кто такой? Регис. Давай посмотрим.
Не помню, что Регис нам говорит. Он Hey, про лук, you're по-моему, new in говорит. town, huh? Yes, and what about you? I've come from the mainland, and now I'm hanging around here. I'm almost out of gold, so all I can do now is join the militia, I guess. But I don't want to do that. I won't be slaughtered by those orcs on the king's behalf. Что ты можешь сказать об What can you tell me about the обобщении? militia? One of the paladins has taken command. A certain Lord Andre. He's trying to mobilize half the city in case the orcs attack. But you need to be a citizen of the town in order to be admitted. As far as I know, if you're not a citizen, you can train anyway. But you won't be officially admitted. Что ты можешь сказать об What лорде else can you Арде? tell me about Арде, Lord Andre? Андре. He has taken over the position of judge as well. If you cause any trouble in this town, you're gonna have to answer to him. I was once in a brawl with a citizen. He went crying to Lord Andre and ratted me out. That little matter cost me 50 gold pieces. I was lucky that it happened at night, or others would have witnessed it. The more people complain about you in this town, the higher your penalty will be. С кем ты подрался? Who did you fight with? With a fellow named Valentino. He often hangs out in the tavern near the temple. I'm not usually a violent person, but that guy needed his face rearranged in the worst way. Honestly, I witnessed it myself. Случилось ли здесь что-нибудь волнующее за последнее время? Has anything exciting happened? You could say that. They robbed Bosper the bowmaker. What a brazen thing to do, I tell you. The fellow just ambled into the shop in broad daylight and grabbed himself a bow. And Bosper right after him, hollering, "Stop right there, you rogue!" But the thief was too fast. Обыграли Боспером. Че, все что ли? Так, ладно, с этим понятно. Ну-ка, что там с настройками? О, на полной, да, играю? Ладно. Вот и Матео. Матео. Интересно. Нападет на меня, если я читать начну? Охота и добыча. Каждое животное существо обладает трофеями, которые увеличивают славу и богатство опытного охотника. Кровяной шершень. Чтобы завладеть трофеями этого летающего дьявола, необходимо два особых умения. Первое — это умение отделить крылья, а второе — извлечь жало. Опытный охотник должен овладеть обеими умениями, чтобы получить оба трофея. Оружие полевых жуков и ползунов — это их жвала. Прежде всего, жвала ползунов считаются особо стоящими, так как они содержат сок, который восстанавливает магическую энергию. Но необходимо применять его с умом, так как со временем человеческое тело перестает реагировать на него. Также важным являются панцири ползунов, из которых можно делать хорошие доспехи. Это все мы знаем, но интересно почитать еще разочек. Но охоту, я не знаю, буду у кого-то учить, не буду. Очень интересно, очень интересно. Попробовать пройти так, чтобы прям без всяких этих тщательных прокачек, а вот только то, что необходимо в тот момент, когда это нужно. Вот. Ладно. Матео. О, 60 FPS показывает в помещении, ну прям здорово. What can I do for you? Что ты продаешь? What are you selling? I can offer you everything you need to survive in the wild. Weapons, torches, provisions, even armor. I still have a special piece in stock. Double hardened armor of snapper leather. Still unused. Interested? Такой британский акцентик у него. Что ты знаешь о паладинах? What do you know about paladins? Since these bastards have come to the city, I've had nothing but trouble. The last time I was headed for the upper end of town, the guards flat out stopped me and asked me what was my business there. And? Of course they let me in. I had my shop in the city when most of those pompous asses were still chasing pigs with wooden swords.
And yesterday, the bastards came and confiscated half of my goods. Паладин конфисковали твой товар? The paladin seized your goods. Everything I had stored in the backyard. They simply posted a guard in front of the entrance to the yard. If I'm lucky, they won't take everything. At least they might leave the armor here. Ты можешь мне помочь попасть в верхний район города? What? What are you going to do there? Что тебе там I've надо got an вообще? important message. Well, well. Have you tried getting past the guards? I don't see why I should even try. You're probably right. I don't know how important your message is, and it's none of my business. But even if you told them that a ship full of orcs just anchored in the harbor, they'd send you away, because they have their orders. Давай-ка попробую, знаешь, что? Вот так вот сохраню-ка. На двоечку, загружу на единичку. Он меня спрашивает, ты пробовал вообще хотя бы пройти через солдат? Мне интересно посмотреть, диалог меняется, если я попробую. Так-то ему сказала, что смысл пробовать. Он такой, да, согласен. Ну-ка, если попробую. И потом с ним заговорю. Уже вечереет, да, там? Да, уже 7 вечера почти. Halt! Only the citizens of the town and the king's troops can get into the upper end of the town. Не могли бы вы сделать Couldn't we make an исключение? exception? What? There are rules in this town. Rules that apply to everyone without exception. If we let you break those rules, it would be unfair towards all those who obey them. Я уважаемый житель Хариниса, пропустите I'm a меня. respected citizen of Corinus. Вранье. Let me pass. You are the dirt under my fingernails. Make yourself scarce. I'm telling you for the last time. One step farther, and you'll be in a world of hurt. Опасно, опасно. Ну ладно, вот теперь поговорили, и чё? Идем к Матео. What can I do for you? What do you know about Since these bastards, the last time I was headed for the... And? Of course, I had my shop in this, and yesterday the bastards... Один The конфисковали. paladins. Everything I had, they simply post, if I'm lucky. Ты можешь мне помочь? Вот здесь. Can you help me get into the upper quarter? What? What are you going to do there? I've got an important message. Well, well. Have you tried getting past the guards? Oh man, forget it. That's typical of those beggars. I don't know Ага, how important поменялся your message is, диалог. and it's none of my business. But even if you told them that a ship full of orcs just anchored in the harbor, they'd send you away, because they have their orders. Продумано, продумано. Ну, ладно, не буду перезагружаться. Итак, ты поможешь мне попасть в верхний район города? So can you help me get into the upper quarter? It seems to be really important to you. The question is, how important is it to you? What are you getting at? I can help you. After all, I'm one of the most influential people here, but it'll cost you. Что ты хочешь за свою помощь? What are you asking for your help? 100 gold pieces. Ты головорез! Это же огромное количество. That's a whole damn lot. Take it easy. It isn't your gold I have in mind. But In principle, it's my gold. Gritta, the carpenter's niece, hasn't paid what she owes me in ages. But the little brat is constantly running around in new clothes. That means she has the money. I'd like to beat it out of her. But Master Thorben, the carpenter, is also a very influential man. Get me the money and I'll help you. Ладно, ладно. А как именно ты мне how поможешь? exactly can you help me? Quite simple. I'll use my influence to see to it that one of the master craftsmen here takes you on as an apprentice. As such, you'll practically be a citizen of the city and can enter the upper quarter. Besides which, you'll earn something while you're at it. Сколько всего появилось. Где я смогу найти эту Where can I гриту? find this Gritta? Like I said, she's the carpenter's niece. His house is down the street, the last house on the right before the smithy.
Помоги мне стать учеником. Что, если я сейчас Help скажу? me sign on as an apprentice with one of the masters. One thing at a time. First fulfill your part of the deal and bring me the gold. Не соглашается просто так. Кому я смогу пойти Where в could I ученики? sign on as an apprentice then? Basically, with any master here on the main street. That would be Harrod the smith, Bospa the bowmaker, Thorben the carpenter, or Constantino the alchemist. One of them is bound to take you on. But it's important that the other masters agree. That's always been the custom here in Corinus. Так. Помоги мне стать учеником. Как я смогу получить согласие у How do I get the остальных? approval of the other masters? You just have to convince them. Go and talk to them. But if more than one of them is against you, you don't stand a chance. So behave yourself. Почему ты и не хочешь взять меня в ученики? Why don't you take me on as an apprentice? I would, but the other masters wouldn't agree. I just recently took on another apprentice. Ну и чё, у этого, у Гарада тоже. Он же согласится взять меня в ученики. Помоги мне стать учеником. Так, есть ли какие-нибудь способы попасть в верхний район города? Еще какие-то способы. Ну-ка. Is there another way to get into the upper Интересно, quarter? интересно. Perhaps. If I think of anything, I'll let you know. Говорит, возможно. Если что-то вспомню, то тебе скажу. Ну теперь, что What ты are you selling? продаешь? I can offer you everything you need to survive in the wild. Weapons, torches, provisions, even armor. I still have a special piece in stock. Double hardened armor of snapper leather. Still unused. Interested? Покажи мне свои товары. Show me your wares. Тяжелая булава, неплохо. Одна ручка. Военная дубинка. Да, факел. Да давай продадим ему что-нибудь. Show me your wares. Покажи мне свои товары. Show me your wares. Так. В принципе... Да я даже не знаю, что мне продать-то. Я-то, по-моему, продал всю Кантару. Что надо было. Не, нормально, давай. Так как пусть остается. Кошелечки мне можно вскрывать сейчас. Вот так вот. Несколько монет бренчат внутри, по 25 монеточек. 5 кошельков. 25 золота. Неплохо. Еще 150. Итого 547. Слушай, очень-очень неплохо. А сколько стоит вот это у него военная булава? Если он ее еще уже не одел. Я помню, они одевает. Самая мощная. Тяжелая булава, да? 600 стоит. Что-то это много. А за костюм он просит 250. Костюм осилю, но я знаю, что можно его достать бесплатно. Так. Боспер. Лучная лавка к стремительной стреле. Всякая всячина Матео. Oops. Hey, you, Pablo. wait. You look familiar to me. What do you want? I've seen your face before somewhere, right? Here, we found this picture on some bandits we picked up a few days ago. It looks a lot like you. Apparently, those guys were looking for you. Так, меня бандиты, говорит, искали. Я бы на том месте не ходил. Нет, это должен быть недоразумение. Давай скажем, что это первое. Gee, I'd never have thought of that myself. Very funny.
What did those guys want from you? Ask them yourself. You've got them safely locked up, haven't you? No, they're dead. I guess we'll never know then. If you're in some kind of trouble, go talk to Lord Andre. Maybe he can help you. You'll find him in the barracks. Ага. Ну, я ему типа это... Такой скользкий тип весь. Говорю, а что они сказали? Зачем они меня ищут, бандиты? Он такой... Не знаю, мы их убили. Теперь некого спросить. А я такой... ну типа все, ну мы так и не узнаем тогда, что они меня искали. И он к лорду Андре предложил пойти. Я не знаю, там читается, не читается, на всякий случай вслух озвучиваю. Может мелко слишком, поэтому... Так, да еще иногда неправильно переведено, поэтому вот... Хочется. Так, как... прояснить. Как обстановка? How's the situation? At the moment, it's quiet. Only the bandits outside the city are causing us problems. И что ты знаешь о What do бандитах? you know about the bandits? They've all come from that blasted mining colony. But there are several splinter groups. Some are holed up in the mountains, and others have joined up with Ona, the landowner. But it's the bandits outside of town who cause the most problems. They're the reason that none of the merchants venture beyond the city gates now. Ну-ка, ну-ка. Откуда прибыли бандиты, которые разыскивали меня? Where did the bandits who had my wanted poster come from? We picked them up near the landowner's place. But they didn't look like Onar's people. I think they're part of a smaller group which is holed up in the mountains near Onar's farm. But if you intend to go there, let me warn you. Those cutthroats make short work of everyone. I'll remember that. Понятно. Короче, проясняется обстановка, ситуация. Просто с того момента, как барьер в колонии порвался, благодаря мне. Ну-ка, попилю понемножечко. What with? What with? Пила же написано. What with? Пила, говорит, и не знает. Короче, с того момента, как барьер разрушился, благодаря мне из первой части, получается, все бандиты, которые там, ну, заключенные, они разбрелись и разбились на группы. Кто-то пошел к Анару, вот, в наемники, кто-то просто остался, в общем, без, ну, как это называется, кто-то остался, что делать-то, хулиганничать, он беспорядки устраивать, засады, на людей нападать, злодействовать, короче, просто как бандитизмом заниматься, бродяжничеством. Вот, и вот они иногда встречаются, бродяги и бандиты, и нападают, да. А третьи, ну, такие скрытые, типа бандиты, ну, наподобие Лорес, он же тоже как бы из лагеря бандитов. Кто-то вообще стал этим предводителем, он как Декстер. Короче, вот она какая ситуация. Раньше об этом не задумывался, сейчас это интересно. То есть наемники это по сути тоже часть тех заключенных, которые были. Но только вместо того, чтобы под мостом сидеть, как многие, вот, добычу свою вылавливать, нападать, они предпочли деньги получать за то, что за наемничество, да. Ладно, что там городская стража скажет нам? Какие возможности у меня есть в этом городе? What are my options here in town? If you don't want to end up in the gutter in the harbor district, find a regular job. Ask around in the lower part of town. Maybe you'll get lucky. If you're planning on staying longer here in the city, you should join the militia, or at least get trained in combat. The combat instructors in the barracks also train civilians. The orcs will come soon, and then you'll be glad of every hour you spent on the drill ground. Так, тут ты знаешь о паладинах. What do you know about the paladins? Not much. Nobody knows exactly why they're here. Not even those of us in the city guard. They've taken control of the city, chased the governor out of his council chamber, and relieved the judge of his office. If you ask me, it's a good thing. Those pompous asses bitterly need a lesson in humility.
Ну-ка еще раз, что он там говорит? Not much. They've taken control of the city, chased the governor out of his council chamber, and relieved the judge of his office. If you ask me, it's a good thing. Those pompous asses bitterly need a lesson in humility. Хочу присоединиться к ополчению. You're not even a citizen of Corinus. Ты даже не гражданин. Иди к Андрею. Don't explain that to me. Explain it to Lord Andre. Короче, иди к Андрею. С ним разговариваю. Можешь помочь разобраться? Нет, это не надо. Ну чё? Думаю, пойти поспать или сначала у Грита выбить баблом. Вот и Торбин. Ладно, пока отлучусь на какое-то время. Вот, минуточек через полчаса приду, наверное.
И он вернулся. И ничего не забыто. Но делаем вид, что все забыто, поэтому пробегаемся по каждому диалогу. Ну, действительно интересно. Интересно, я не помню вообще ничего такого. Еще раз сохраню на всякий случай. Ну чё? Сагита у нас, значит. You're not from Corinus, are you? This is not a good time for travelers. Bandits everywhere, no work, and now the farmers have risen up too. What winds have blown you here? Я пришел по поводу Гриты. I've come about Gritta. My niece? What's your business with her? This isn't about money, is it? She owes 100 gold pieces to the merchant Mateo. Tell me this isn't true. Ever since that little piece of work moved in with me, I've had nothing but trouble. She's in debt with practically every single merchant in town. I had to borrow 200 gold pieces from Lamar, the moneylender, just to settle her debts. And now this. Go ahead, ask her. But I tell you this, she doesn't have a single gold piece. We shall see. Ну, хотя бы я знаю, что Торбин не против. Торбин хороший мужик вроде как. И если бы он сказал, ты не троишь мою племянницу и прочее, то, ну, может быть, жаль было бы старика. Но раз такой человек, это Грита. Вот, такая, знаешь, как он сказал, бродяжка. Что ты знаешь о паладинах? What do you know about the paladins? Not much. They arrived by ship 2 weeks ago from the mainland. Since then, they have withdrawn to the upper end of town. Nobody here really knows exactly why they have come. Many are afraid of an attack by the orcs. I suppose, however, that they are here to quell the farmers' rebellion. А что ты знаешь о крестьянах? Do you know anything about the peasants' rebellion? Rumor has it that Onar, the landowner, has hired mercenaries to keep the king's troops from breathing down his neck. He was probably tired of having to throw his harvest along with his livestock at paladins and militia. All we notice of this in town is that the food prices keep rising. Onar's farm lies far to the east of here. We wouldn't know if there's any fighting going on there. And if you want to know more, ask the merchants in the marketplace. They get around the island more than I do. Вот никогда не задумывался, что, оказывается, там восстание крестьян, вообще что-то причину никогда не... Ну, я слышал, конечно, но вообще никогда внимания на это не... как бы заострял. Вот, и... Особенно по причину восстания не понял. Ну, там есть сонар какой-то, просто зажиточный помещик, и чё? Очень интересно, вот реально детали все вот эти сейчас узнать, вот как будто впервые это все вижу. I'm looking for work. Do you know anything about carpentry? The only thing I can make out of wood is a fire. And what about locks? Well... I'm sorry, but I can't use you if you know nothing about my trade. And I have no money to pay for an apprentice. А что если я стану учеником другого мастера? На, подожди, ты разбираешься в замках? So, you know a lot about locks. What good is a fine chest without a fine lock? I make my own locks. That way, I can at least be sure I haven't built my chest that sturdy for nothing. A poorly made lock is easy to break. And there are plenty of thieves about in Corinus, especially lately. А что если я стану учеником у другого мастера? Не, подожди. Ты сможешь меня научить взламывать лотки? Это реально маст, это необходимо. В Готике. For all I know, you might be one of those layabouts who only come to town to empty the chests of honest people. I'm not going to teach you anything before I'm convinced that you're an honest fellow. Ты можешь продать отмычку? Can you sell me some lockpicks? Well, all right, but they won't be of any use to you as long as you don't know how they work. Ну вот, хотя бы продает. Неплохо. У меня уже 3 отмычки, кстати, это тоже неплохо. У тебя уже был ученик? Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und?
Was ist passiert? Sein Name ist Elbridge. Er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Элфрих у него был. Сообщал об этом милиция? Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. И где теперь Элфрих? Wo ist Elbridge jetzt? Was weiß ich, er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. А как давно ты больше не видел? Wie lange hast du ihn С schon nicht каких mehr пор? gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Почти 2 недели уже. Даже не почти, а прошло, говорит. Что если я захочу стать What if I want учеником to start другого an apprenticeship with мастера? one of the other masters here? All right, I shall give you my approval. But you had better get yourself the blessing of the gods first. Say, are you a man of faith? Да постоянно. Итак, если ты думаешь, что я постоянно молюсь... Well, if you mean, do I say my prayers regularly? I see. A man who does not ply his trade with the blessing of the gods will never receive my approval. Ask for the gods' forgiveness for your transgressions. Then go to Vatras, the priest of Adanos, and have him give you his blessing. He will tell you where you can find a priest of Innos. You should get his blessing too. Once you have received the blessing of the gods, I shall vote for you. Как насчет твоего согласия? How about your approval, master? Has Vatras given you his blessing? Not yet. Then I don't know why you're asking me again. You know my terms. Еще раз про замки. Can you teach me how to pick locks? I don't know whether you can be trusted or not. For all I know, you might be one of those layabouts who only come to town to empty the chests of honest people. I'm not going to teach you anything before I'm convinced that you're an honest fellow. Honest fellow, честный малый. Наверное, я буду только тогда в его глазах, когда я стану гражданином. Или еще хуже, мастером. Ой, мастером, учеником одного из мастеров, да? Ну что ж, посмотрим. Грита, что ты там дрыхнешь? О, охота добычи. What's the matter? Каждое животное существо обладает трофеями, которые увеличивают славу и богатство опытного охотника. Воины ящерицы. Эти редкие существа принадлежат к виду ящериц, которые могут извергать огонь. Каждый, кто подойдет к нему близко, будет сожжен. Только с защитой от огня может выстоять в борьбе с этим существом и вырвать у него драгоценный язык. Мракорис. Мракорис — это древний одиночный вид, который живет исключительно в лесах. Днем Мракорис по большей мере отдыхает и потому не опасен, но ночью он выходит на охоту и представляет огромную угрозу. Голова Мракориса увенчана рогом, который является ценным трофеем для охотника. Охотник должен овладеть умением правильно отламывать рог, чтобы получать этот трофей. Вот так вот. Damn it, what do you want? Так, ладно. What do you want, stranger? If you've come to beg, I must disappoint you. I am a poor widow. My name is Greta. Ever since my husband died, I've been running the household for my uncle Thorabin. Как дела? How's it going? Same as always, but I don't want to complain. Ну тогда меня послал Матео, ты должна ему золото. Mateo sent me. You still owe him some gold. He wants his money? What for? The goods he delivered were flawed, bad fabric, and bad seams. And did you look at the colors? Those are not the colors I ordered. That's fraud, that is. Let me tell you,
Back when my husband was alive, he wouldn't have dared to do that. Oh, my poor husband. Ну, дальше что? Such a good man he was. Handsome, hardworking, a gentleman of the old school. We had it all. Wealth, happiness. Sometimes we were even invited to high society events. The festivities, all the beautiful clothes and hairdos, the fine dining and civilized conversations. Everything was better back then. No one would have dared to humiliate the heart of a poor widow with such И чё? ridiculous claims. Whatever shall I do? My pension is barely enough to make ends meet, and times are getting even rougher. One sees it everywhere. People must scrimp and save. It's been weeks since the last ship came to town. My husband was the captain of a merchant ship. Actually, he even owned the ship. From his long journeys, he always brought me presents. Exquisite fabrics from the mainland. Зачем мне это Precious всё знать? spices from the southern countries. Most people haven't even heard of these things. But then, one day, I got the tidings that the Goda had sunk. That was the name of the ship. My husband called it that out of love for me. I wept and prayed that my husband had survived the disaster. Every day I hoped to hear from him, but all my longing was in vain. May Innes have mercy on his soul. May he rest in peace. Since that time, I have been living under these modest circumstances. And now this soulless, callous Matteo is after the last bit of my life savings. Please have mercy on a poor woman. Back when my husband was alive, he wouldn't have dared to do that. Oh, my poor husband. Such a good man he was. Все, и по кругу, да? Sometimes we were even at the fun. Все, хватит, давай деньги. Cut it out. Where's the gold? But I don't have the gold. I'm only a poor widow. Не верю. Снимай свои тряпки, мы продадим их Then все. we'll simply sell a few of your togs. I'm sure you've still got a bunch of stuff in your closet. How dare you, uncouth lout. All right, here, take the gold. See, that wasn't so hard. And now will you please leave my house? What else do you want? You've got my gold. Go away. Твоя племянница имела при себе 100 золотых Your монет. niece had 100 gold pieces. What? The brazen little serpent. That was my gold. She took it from my chest. Give it back to me. I have to pay off Lamar first. Matteo can get his money later. Ха. Интересно. Вот твое золото. Here's your gold. Thanks. Now I have at least part of the money I owe Lamar. I can't believe she had the audacity to take my gold. Как насчет How закласти? about your approval? Has Vatra... Not yet. Then I don't know why... Ага, бабло, короче, я тебе раздобыл. Что-нибудь об этом пишут? Путь Харини, Матео и Грита. Грита, племянница, даже ничего не написали. Не, знаешь что, я Торбину не отдам. Да, за это никакого бонуса тебе не дается. Я ему денежку не отдам. Подожди. Сейчас, секундочку. Может, он меня сейчас обучит отмычкам? Потому что я честный малый оказался. Давай сначала ляжь, потом встань. Нет, не будет так делать. Брынь. Все, приехали. Чё ж. Ну, сейчас будем из игры выходить, если получится. Видали глюк?
Так вот пришлось. Да, конечно, закончи. Чуть не так просто выйти-то было. Я помню. Да, если Готика у тебя зависла. О-о. Это что-то серьезное. Ну не, я сейчас протещу. Если он меня отмычкам научит уже сейчас, почему нет? Так, я, по-моему, тот же самый косяк сейчас сделал. Замечательно. Ладно. Выходим отсюда. Еще красотень. Давай-ка. Так, попытка номер 3. Ложись. Я больше не буду так делать. О! Так вот. Ага, значит, я еще ее у нее не выманил бабло. Как дела? Меня послал Матео. Все, хватит. Давай, тряпочки продадим. Торбин. Да, давай-ка. Твоя племянница имела при себе 100 золотых монет. Вот твое золото. Можешь научить взломать замки? О! That is very decent of you. I am almost embarrassed, but I must ask even more of you. If I cannot pay back my debt to Lamar soon, he's going to send his thugs after me. Give me another 100 gold pieces, and I shall instruct you. Да ладно. Он мне за бесплатно хоть выучит? Here are 100 gold pieces. In that case, we can start whenever you're ready. Еще и 10 лопишки. Teach me how to pick a lock. All you need is a lockpick. If you move it carefully left and right in the lock, you can unbolt the mechanism. But if you move it too much or too fast in the wrong direction, it will snap right off. The more adept you become, the fewer lockpicks you are going to need. That's all there is to it, really. Ну, короче, что там? How about... Has Vatras given? None yet. Then I don't know. Он и так меня научит. По-моему, он меня и так научит. И мне торопиться на самом деле не к чему. Так что...
Давай проверь кое-что. Я знаю, что можно забраться на склад. Все, вспомнил. Вспомнил. К сожалению, я не сам это выучил. Поэтому не знаю, насколько это справедливо. Слушай. Я тогда не буду ему отдавать. Мне даже для этого ящика отмычки не нужны. Все, я тогда соточку себе оставлю. Hey! Your niece had 100 gold... What? Give it back! Нет, Матео, получи свои деньги назад. No, Mateo will get his money back from me. You're getting me into a real mess that way. Lamar is not terribly generous when it comes to debts. But at least you're planning to pay my niece's debts. I guess I ought to thank you for that. Ты сможешь научить взломать Can you замки? teach me how to pick locks? I don't know whether you can be trusted or Да. not. For all I know, you might be one of those... I'm not gonna... Вот так вот, значит. What else do you want? Все, она не разговаривает со мной. Ну чё, возьмем, кстати, заберем костюмчик. Или чё? Давай проверим оба варика. Сначала проверим, что будет, если забрать. Прям времечко то самое, да? Щипцы, молот, факел, кожаные доспехи. Что-нибудь еще тут завалялось. Так, к сожалению, вот этот трюк не я сам выучил. О, слушай, нифига, тут еще второй ларец. Одежда горожанина. Обалдеть. Не слишком ли много халявы на начало? Hey! Почему Why нельзя can't пройти? anyone enter the storeroom? The Honorable Lord Hagen has confiscated the goods for the King's army. Halt! No one may enter the storeroom. Ну ладно, нельзя так нельзя. Не пойду, значит. Но я думаю, это ни на что не повлияет. Damn it. What do you want? Вот твои 100 золотых. Here's your 100 gold pieces. And? Did she cause any problems? None to speak of. Good. You've held up your part of the deal. Помоги мне стать Help me учеником. sign on as an apprentice with one of the masters. Don't worry. I'll keep my part of the bargain. The other masters will only hear the best about you from me. Покажи свои Show me товары. your wares. Да, в принципе, Show me можно ему your все wares. продать.
wares. Лишнюю одежку. Кожаные доспехи. Неплохо, неплохо. Одежда горожанина такая, сякая. Дай-ка я примерю. Упс, я что, все продал, что ли? А как по одному продавать? Слушай, почему одежда сразу вся продается? Косяк какой-то. Не, я хочу посмотреть, как она выглядит. Кстати, не помню, на какой я сохранял, на первый или на второй. Уже после того, как ободрал его склад. Наверное, на второй. Да, на второй. Damn it. What do you want? Ну, вот такая нормальная одежка, вот такая самая лоховская, вот это вот чуть-чуть поприличнее. Ну не, это больше... Вот это нормально. Ну, кожаный доспех, соответственно. Самый путевый, но выглядит самый путевый там. Покажи мне свои товары. Это все мы прошли. Help me, don't what the other masters will. Десять на 3, 30-ка, значит должно быть 590. 520. Ну ладно. Ну неплохо, у меня уже сколько? 583. 583, ну даже на булаву не хватает. Если... А это что такое, Руперт? Покажи мне свои. Ладно. Все. Боспер у нас остался. А давай вот попробуем пройти. Сейчас у нас защита неплохая такая. 25, 20, 50. Вообще, а до этого по нулю была. Да посмотрим, разница будет в реакции солдат на нас. Охранников, в смысле. Нифига, смотри, смотри, один... А, нет, мне показалось, один немножечко глубже стоит. Ну-ка. You may have gotten on the good side of some masters in the lower part of town, but if you were a citizen of this town, I'd know about it. Don't try to pull the wool over my eyes, I'm warning you. А если вот так? I'm telling you. You may have gotten on the... Нет, то же самое отвечает. Если я одену такие роскошные доспехи. You may have gotten on... Don't try... Не, пофигу ему. Какие на мне доспехи. Ладно. Поехали дальше. Так, час 33 ночи. Ну, вот к Басперу самое время зайти. Навестить. Ну, пока в городе нормально бегается, даже с 20 FPS-ками. И несмотря на то, что на полную у меня рисовка стоит. Это в портовом районе, там невозможно, наверное, будет бегать. Тем более здесь он 60 у меня. Welcome to my shop, stranger. Hello, hello. I am Basper. I craft bows and trade in furs. What brings you to Korinis? Мне нужен верхний район. I need to get into the upper quarter. Where the paladins are? Forget it. You need to be a respected citizen here, or at least hold a decent job. As a stranger, you stand no chance of getting in. So I noticed. Я слышал, тебя обокрали. I've heard that someone stole from you. Who told you that?
Probably Bartok, huh? Didn't he have anything better to tell you? Oh, well. Let me tell you, if I get hold of this bastard, he can say his prayers. I left the shop for only a moment. When I came back, I could only just see him leave, with my bow on his shoulder. I called the guards right away, but the lowlife ran towards the harbor, and they lost him there. I lit a bonfire under their asses then, and they searched the entire harbor district. But they didn't find a thing. Those bumbling lackeys. I bet my bow is still in town somewhere. I informed the guards on both city gates, and they haven't seen anyone leave with my bow. When I get my hands on that bastard. Покажи свои товары. Show me your wares. Вязовый лук. Ну, к нему явно не пойдем. Мы будем силачами, не ловкачами. Я ищу работу. I'm looking for work. I could use a new apprentice. The last one just gave up his job 2 days ago. Do you know anything about hunting then? Well, I could teach you how to skin animals. I'll pay you well for every skin you bring me. Что если я захочу быть учеником у другого мастера? what if I want to sign on with one of the other masters? Boulder Dash. Harrod and Mateo already have apprentices. Constantino the alchemist is a loner, and he hasn't taken an apprentice in years. And as for Thorben, everyone knows he's dead broke. He probably couldn't even pay it. I, on the other hand, am in urgent need of an apprentice, and I pay well too. But no matter where you want to sign on, you need the approval of all other masters from the lower part of town. Ты дашь мне свое согласие? Will I get your approval to sign up with a different master? All right, you shall have my approval, but on one condition. Work for me, at least for a short time. That way, you can find out for yourself whether you like my craft or not. And who knows? Maybe you'll end up liking it, and you'll stay with me. If you're good enough to sign on with me, you're also good enough for all others here. Пока не хочу на квест подписываться. Ты дашь мне свое согласие, если хочу стать? Почему твой бывший ученик бросил свою работу? Why did your apprentice give up his job? All he said was that it had become too dangerous out there. If you're really interested, then you can ask him yourself. His name is Bartok. He's probably hanging out near Corrigan's Tavern. Go through the underpass from the smithy, then you're headed straight for it. Так. Ну, пока не хочу никакой квест у него брать на... Я хочу что попробовать, хочу найти лук его сначала. И потом посмотреть, придется мне все равно шкурки снимать для него или нет. I want to start as your apprentice. Before I take you on, I need to know, of course, whether you're any good at all. Так. Лук Боспера. Боспер украл лук. Вор убежал в гавани, но там он скрылся. Стража осмотрела весь портовый район, но так ничего и не нашла. Хотя лук еще точно в городе. Не помню. Там Акело. Акело стоит. Когда он там начинает вставать? Вот это меня интересует. Он уже там сразу стоит. Очень интересно, очень интересно. Пойду проверю. Ведь я же не смогу лук Боспера найти. Где лук Боспера? Мы все знаем, где он. Он в канализации. В сундуке. Слушай, а может кое-что сейчас запороло, только что осознаю. Не, его сейчас здесь нету. По любасу. Его сейчас здесь нету. Как мы его находим? Вообще, что-то и не помню. Давай-ка побольше FPS все поставим. Вот так вот.
что-то темновато, конечно. Ну ничего, сейчас уже с пару часов начнет светлеть. Блин, как же сделать? Охота мне Акелу этого убить, забрать ключ, пойти забрать лук Баспера. Но в упор не помню, как мне до этого Акела добраться. Упор не помню. Неохота мне прям вот так вот идти, как сказать, по протоптанной дорожке и вот там пойти в ученики, пойти попросить благословения у богов. Но это все легко и стать каким-то у одного из мастеров учеником. Охота вот как-то немножечко посложнее, чтобы было, потому что то мы все проходили. А вот здесь я не помню, можно ли сократить как бы время и как бы избежать вот этих вот этой беготни и обучению. Очки обучения не тратить на снятие шкурок ради одного вот этого вот одобрения Боспера. Можно ли вообще как-то, обходя этот квест, найти лук, принести ему, и он согласится дать согласие, чтобы я стал одним из чтобы я стал учеником у одного из мастеров. Вот не помню, можно ли так сделать? Нет. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Что для этого нужно сделать. Ладно, по порядочку сейчас буду. Наверное, все-таки пойду пока у Атраса. Диалоги все эти прощелкаю. Тоже долгое дело, пока он будет разговаривать, как раз будет светлеть. Как просветлеет, уже будет интереснее там побегать дальше. Глядишь, и Акелу встретим. Письмо, говорит, есть. Охота его скрыть сначала. Его же нельзя вскрывать. В отраз как бы разобидится, скажет: ага, ты вскрыл его, но тебе его не позволено было. С печатным посланием. Пропуск. Сначала читаем. Пропуск Коринис. Этот документ дает его владельцу беспрепятственный и неограниченный по времени проход в нижнюю часть города. Лариус, управляющий городом. Так, хорошо. Сообщение. Задерживать всех мужчин, которые приходят с горы. Если у кого-то не будет документов, то это будет тот самый человек. Не дайте ему обмануть вас. Он обычный колдун. Не упускайте его из виду. Скорее всего, это и есть тот, кого вступить с ним. Скорее всего, это и есть тот, кого вступить с ним в контакт. Явный плохой перевод. С этим письмом я шлю вам 30 золотых монет. Принесите его голову камню, то убьет этого человека. Сообщение раздавать всем своим. Декстер. Пропуск, сообщение, объявление о розыске. Вот она, моя морда, рожа лица. И, соответственно, запечатанное послание, которое нам нельзя смотреть, но я посмотрю ради любопытства, что Ватрас скажет. Дорогой Ватрас, мы не добрались до портала. Ты был прав. Кажется, они действительно поклонялись Адонусу. Я прошу тебя проверить это еще раз по твоим заметкам. Прошли дни, когда мы последний раз встречали эти странные каменные создания. Несмотря на это, Земля по неизвестной причине все еще трясется. Я подозреваю, что наши исследования дадут разъяснение.
Орнамент, который мы нашли, имеет более важное значение, чем мы подумали сначала. Кажется, это важный ключ, артефакт. Мы должны изучать его дальше. Пошли одного из наших детей из кольца воды, чтобы он принес его обратно. Если можно, не шли его с Квалорном. Я поручил ему передать тебе это письмо. Я думаю, с него пока что достаточно. Я надеюсь, что мы действительно действуем правильно. Сатурс. Теперь с ватрушкой разговариваем. Ich habe hier einen Brief für dich. Für mich? Ja, aber er ist ja geöffnet. Hoffentlich ist er nicht in die falschen Hände geraten. In der Tat, das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. От охотника Квалорна. Von Kavalon, dem Jäger. Kavalon? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalons Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Так, ладно. Посмотрим теперь. Вообще, что я разузнал, открыв это письмо. Маги воды. У одного бандита я отнял сообщение, которое Квалор должен был передать магу воды Страс. Теперь это мое задание. Розыск бандит. Круг воды. Квалор рассказал мне, что он принадлежит к сообществу кольца воды. Магатрас может рассказать, Квалор принадлежит к кольцу воды. Маги воды, маги воды. Провальная миссия. Травки, бандиты Квалор. Ладно, давай посмотрим, что случится, если мы вскроем письмо. Так, по сути, ну, устно чисто мы что-то узнали. В дневнике по игре мы особо ничего не узнавали, да, получается. Маги воды. Если открою сообщение, то вот, в дневнике запись появится. О, одного бандита я отнял сообщение, которое... Ладно, а если... Мне 50 опыта дается, да, если я его открываю, читаю. Зато важную информацию я знаю. Просто для у себя. Для себя. You. У меня письмо для тебя. 200 аж. Für mich? Лучше, конечно, опыт. In der Tat. Das ist eine wichtige Botschaft, die du mir da übermittelt hast. Ich frage mich, wie du an diesen Brief gekommen bist. Охотник Квалорна. Von Kavalon, dem Jäger. Kavalon? Wo ist er? Er sagte mir, ich solle dir ausrichten, dass er es nicht mehr geschafft habe und auf dem Weg zum Treffpunkt sei. Was das auch immer heißen mag. Ich sehe, dass du Kavalons Vertrauen gewinnen konntest. Das spricht für dich, mein Sohn. Расскажи мне о кольце воды. Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Und warum sollte ich das tun? Ну-ка еще раз. Erzähl mir etwas. Und warum sollte ich das tun? Почему я должен это сделать? Квалорн послал меня к тебе. Kavalon hat mich zu dir geschickt. Und was hat er dir erzählt? Что он сказал тебе? Er sagte, ihr braucht dringend mehr gute Leute. So. Таким образом, итак, ты хочешь присоединиться к нам, мой сын? Да, хочу присоединиться. Ich will mich dem Ring des Wassers anschließen. So? Ну, в таком случае ты уже выполнил первое условие. Was meinst du damit? Naja, du hast jemanden in den Reihen unserer Kinder, der dir vertraut. Sonst würdest du sicherlich nicht davon wissen. Aber ich weiß gar nichts über dich. What do you want to know? Well, you could tell me where you come from and why you have come to the city. I carry an important message for the leader of the Paladins. What is this message? Скоро произойдет страшная вещь. Драконы близко. A large army is gathering as we talk, led by dragons and determined to conquer the country. Dragons? You speak of beings which until now have only been mentioned in legends.
How do you know this? Сардас Мак рассказал мне это. Zardas, the magician, told me. He sent me to warn the paladins. The necromancer. So he lives, and he sent you. Who are you really? А бывший заключенный из колонии. I'm a former convict from the penal colony of Corinus. Good. Let us summarize. You are a former prisoner who has been told by Zardas, the necromancer, that dragons have come to conquer the country, and you have come to report this to the paladins. That all sounds rather fantastic, but I cannot perceive that you are lying to me. Therefore, I must assume that your motives are honorable. Ich will dir eine Chance geben, dich dem Ring des Wassers anzuschließen. Хочет мне дать шанс присоединиться к кольцу воды. Ну, здорово. Что я должен сделать, чтобы присоединиться к кольцу воды? Was muss ich tun, um mich dem Ring anzuschließen? Du musst wissen, dass du große Verantwortung übernimmst, wenn du dem Ring angehören willst. Ich bin nicht gewillt, jedem, der zu uns kommt, der Bitte um Aufnahme zu entsprechen. Wenn du dem Ring angehören willst, musst du beweisen, dass du auch so handelst wie einer von uns. Und das heißt? Bevor wir einen jungen Mann in unseren Dienst stellen, muss er etwas Großes für den Ring vollbracht haben. Erst dann kann ich in Erwägung ziehen, dich für die Erhaltung des Gleichgewichts der Kräfte auf dieser Insel einzusetzen. Я победил спящего, этого недостаточно? Ich habe den Schläfer besiegt. Ist das groß genug? Viele Geschichten erreichen meine Ohren in diesen Tagen. Auch die über die Verbannung der Bestie namens Schläfer. Dass das einzig deine Hand herbeigeführt haben soll, ist mir nicht geläufig. Obwohl deine Augen voller Überzeugung sprechen. Das verunsichert mich. Aber ich bin mir nicht sicher, dass mich meine Sinne nicht auch täuschen könnten. Я освободил многих людей, барьера больше нет. Ich habe viele Menschen befreit, die Barriere ist weg. Selbst wenn du wirklich dafür verantwortlich sein solltest. Das große Ereignis im Minental hat nicht nur die Magier des Wassers und andere aufrechte Bürger wieder in die Freiheit entlassen. Die Verbrecher des ganzen Landes laufen frei in Korinis umher und bedrängen heute die Menschen dieser Stadt. Die Banditen haben schon große Landstriche in der Umgebung der Stadt eingenommen. Es ist fast unmöglich geworden, unbeschadet die Stadt zu verlassen. Что бы подошло, чтобы тебя убедить? Was wäre denn etwas Angemessenes, das dich überzeugt? Ein großes Rätsel beschäftigt Korinis in diesen Tagen. Die Zahl der Vermissten dieser Stadt scheint fast täglich zu steigen. Wenn du es schaffen solltest, mir zu erklären, was mit ihnen geschehen ist, dann soll dir dein Platz im Ring des Wassers sicher sein. Allerdings... Ja? Solltest du zuerst eine Nachricht zu den Paladinen bringen. Ich glaube, die Sache ist von äußerster Wichtigkeit. Rede mit Lord Hagen. Lord Hagen не допустит меня? Aber Lord Hagen wird mich nicht vorlassen. Doch, das wird er zweifelsohne tun. Wenn du einer mächtigen Gemeinschaft angehörst. Der Ring hat weitreichende Beziehungen. Wir werden dir helfen, deine Nachricht so schnell wie möglich zu überbringen. Du solltest darüber mit meinem Vertrauten Lares sprechen. Er wird dir helfen. Какой гильдии должна присоединиться? Welcher Gemeinschaft soll ich mich anschließen? Es gibt nur 3 Gemeinschaften, die mächtig genug sind. Die städtische Miliz, das Kloster der Feuermagier oder die Söldnertruppe auf dem Hof des Großbauern. Die Wahl liegt bei dir, mein Sohn. Sicher kann dir Lares bei dieser schwierigen Entscheidung zur Seite stehen. Rede mit ihm darüber. Хорошо. Das werde ich tun. Говорит, с Ларесом надо говорить. Обязательно так и сделаем. Расскажи мне кольцо воды. Ну что, сейчас он у меня расскажет? Erzähl mir etwas über den Ring des Wassers. Als Anwärter auf den Eintritt in unsere Gemeinschaft darfst du natürlich nicht alles wissen. Aber ich werde dir sagen, was ich kann. Кто принадлежит кольцу воды? Wer gehört alles zum Ring des Wassers? Das wirst du erst erfahren, wenn du in den Ring aufgenommen wirst. Aber ich bin mir sicher, einige von uns wirst du schon kennengelernt haben, bis es soweit ist. Короче, так и не рассказал, говорит, сам все прочухаешь. Где находятся другие маги воды? Wo sind die anderen Wassermagier? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur, nordöstlich von Korinis. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu einem bisher unerforschten Teil der Insel darstellen. Где-то там раскопки они делают, изучают древнюю культуру какую-то. Расскажи мне больше о неисследованной части. Erzähl mir mehr über den unerforschten Teil. Wenn du daran interessiert bist, dich der Expedition anzuschließen, kann ich dich mit einem Schreiben zu Saturas schicken. Du kannst natürlich nur dann teilnehmen, wenn du einer von uns bist. Natürlich.
Короче, если хочешь больше узнать, тебе нужно самому туда отправиться. А чем вы, собственно говоря, занимаетесь? Was genau tut ihr eigentlich? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Belias. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos auf der anderen. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so ist ein Leben auf dieser Welt überhaupt möglich. Можно поконкретнее? Geht's auch etwas konkreter? Der Fall der Barriere hat viele Bedrohungen hervorgerufen. Die wohl offensichtlichste stellen die Banditen dar. Nicht nur, dass es fast unmöglich geworden ist, die Insel zu bereisen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt auch noch jemanden in dieser Stadt, der die Banditen unterstützt. Wir haben herausgefunden, dass die Banditen regelmäßig von einem Waffenhändler aus Korinis versorgt werden. Wir kümmern uns beispielsweise darum, solche Männer zu finden und sie daran zu hindern, die Stadt zu gefährden. Wenn du etwas über die Sache herausfinden kannst, lass es mich wissen. Короче, бандиты распространились после падения барьера. И мало того, они неприятности причиняют всем, в том числе и жителям Хариниса. Они еще получают оружие, да, что усугубляет ситуацию. А оружие это они получают от торговца оружием, который, в общем-то, непосредственно сам в городе Харинис. То есть какой-то чувачок постоянно продает, сбывает им это оружие. И нам нужно его найти. Расскажи мне о кольце воды по поводу пропавших людей. Давай там. Wegen der vermissten Leute. Ja? Где должен искать начать моя поиски? Wo soll ich anfangen, nach den Vermissten zu suchen? Unten am Hafen sind die meisten Menschen verschwunden. Vielleicht sollte deine Suche dort beginnen. Надо начинать в порту искать зацепки по поводу пропавших людей. Я хочу рассказать тебе, что я узнал. Да, я ничего не узнал. По поводу торговца оружием. Wegen dieses Waffenhändlers. Что вы уже знаете о нем? Was wisst ihr schon über den Waffenhändler? Sprich mit Martin, dem Proviantmeister der Paladine, darüber. Er kann dir sicher mehr dazu sagen. Er ist mit der Aufgabe betraut worden, den Waffenhändler zu entlarven. Du findest Martin im Hafenviertel. Wenn du eine Ansammlung von Kisten, Proviant und Paladinen siehst, ist Martin nicht weit. Вот тоже можно в этом. Нужно с Мартином, короче, поговорить. У него есть задание как раз. Узнать, кто такой. Так, существует что-то, что мне может помочь? Обязательно спросить. Gibt es etwas, das mir bei der Suche helfen kann? Du bist sehr beharrlich, junger Mann. Aber mir fällt tatsächlich etwas ein, das dir deine Aufgaben erleichtern könnte. Ich werde dir dieses Erzamulett mitgeben. Du kannst es sicher gut gebrauchen. Es ist ein Amulett der suchenden Irrlichter. Es gibt nur sehr wenige dieser Art. Das Irrlicht, das in diesem Amulett innewohnt, hat ganz besondere Eigenschaften. Es kann dir helfen, Dinge zu finden, die du mit bloßem Auge oft nicht sehen kannst. Um es zu rufen, musst du das Amulett nur anlegen. Wenn es seine Kraft verliert oder du es nicht finden kannst, lege das Amulett einfach nochmal an und es wird wieder erscheinen. Das Irrlicht kann Waffen aufspüren. Bei deinen Nachforschungen über die Waffenlieferung an die Banditen könnte es dir sehr nützlich sein. Behandle es gut und es wird dich nie im Stich lassen. Огонек в амулете? Ein Irrlicht in einem Amulett? Irrlichter sind bewundernswerte Geschöpfe. Sie bestehen aus reiner magischer Energie. Sie sind an das magische Erz dieser Welt gebunden. Es ist ihr Ursprung. Von ihm beziehen sie ihre Kraft. Es wundert mich nicht, dass du noch nie von ihnen gehört hast. Sie zeigen sich nur demjenigen, der ihr zugehöriges Erz trägt. Die freilebenden Irrlichter sind gewaltsam von ihrer Quelle entrissen worden und greifen jeden an, der sich ihnen nähert. Diesen bedauernswerten Kreaturen ist nicht mehr zu helfen. Du solltest ihnen besser aus dem Weg gehen. Может, этот огонек еще больше? Kann das Irrlicht noch mehr? Mehr als nach Nahkampfwaffen zu suchen, meinst du? Nicht, wenn du es ihm nicht beibringst. Soviel ich weiß, ist Riordian ein Lehrmeister dieser Wesen. Er ist einer von uns und zurzeit mit Satoras unterwegs. Vielleicht kann er dir mehr dazu sagen. Danke, ich werde gut darauf achten. Больше.
Ты можешь меня чему-нибудь научить? Можешь меня Can you heal me? вылечить? You do not require healing magic at this time. Что-нибудь о богах расскажи. Tell me about the gods. What exactly would you like to know? Расскажи о Белиаре. Tell me about Beliar. Beliar is the dark god of death, destruction, and all things unnatural. He is in eternal battle with Innos, but Adanos guards the balance between the two. Only a few humans follow the call of Beliar. However, he grants great strength to those who do. Что об Адонисе Tell me расскажешь? about Adanos. Adanos is the god of the center. He is the scales of justice and guardian of the balance between Innos and Beliar. He commands the power of change. His gift is the water in all the oceans, rivers, and lakes. His priests are the water mages, just as I am a servant and priest of Adanos. И об Иносе рассказывай. Tell me about Innos. Very well. Innos is the first and highest god. He created the sun and the world. He commands light and fire, his gifts to humanity. He is law and justice. His priests are the magicians of fire. The paladins are his warriors. Ну ладно, понятно. Ничего интересного особо. Что-нибудь Can можешь you teach me научить? something about Смотри. magic? Only the chosen of Innos and the chosen of Adanos are permitted to work rune magic. But common mortals can also work magic with the help of spell scrolls. I can show you how you can channel and expand your magic powers. Так, хорошо. Я хочу увеличить I want магическую to энергию. increase my magic powers. Так, только ману учу, да? Пожертвование Адонсу. I want to make a donation to... A donation to the Church of Adanos would alleviate a part of the sins which you may have committed, my son. How much can you give? А зачем? I haven't got anything to spare right now. That is not a problem. You can act upon your good intentions later, my son. I'm asking your blessing. Why should I give you my blessing, stranger? I want to start an apprenticeship with one of the masters in the lower part of town. Go with the blessing of Adanos, my son. Отлично. Где смогу найти священника Иноса? Where can I find a priest of Innos? The best thing would be to look around the marketplace. You will find an emissary of the monastery there. Wegen der vermissten Leute. Ja? Ich will... Was hast du, Herr? Bisher leider nichts Wesentliches. Als Anwärter auf den Eintritt in... Aber ich werde dir sagen... Wo sind die anderen? Sie erforschen die Ruinen einer alten Kultur. Wir vermuten, dass diese Ruinen den Zugang zu... Ну-ка, ну-ка. Aber ich werde... Was geht? Wir stehen zwischen der Ordnung Innos und dem Chaos Beliar. Wenn eine der beiden Parteien die Überhand gewinnt, dann bedeutet das den Verlust der Freiheit auf der einen Seite oder das todbringende Chaos. Und so sorgen wir dafür, dass Gleichgewicht herrscht zwischen ihnen. Nur so. Ну все. Ладно, все спросил. Даже все понял, что он сказал. Wenn О, du Lares siehst, gib ihm dieses Ornament und sage ihm, dass es zurückgebracht werden muss. Er wird schon wissen, was er damit zu tun hat. передал мне какой-то орнамент и говорит, иди к Ларесу. Он знает, что с ним делать. Граждане, все. And in this place, order and chaos were equal. And so the sea was created. Так.
Костик. Можно почитаю это пока? Напитки лечебной энергии, их ингредиенты. Лечебная эссенция, 2 лечебных растения, лечебный экстракт, 2 лечебные травы, лечебный эликсир, 2 лечебных корня. Любая работа на алхимическом столе требует применения специальной лабораторной колбы, в которой и приготовляют напиток. Для приготовления лечебного напитка, если напитка восстановления магической энергии необходимо использование наряду со специальным или напитка восстановления магической энергии необходимо использование наряду со специальными ингредиентами особого растения, полевого растения. Для приготовления напитка для изменения тела и духа необходимо использовать наряду со специальными ингредиентами особое растение, коронное растение. Полевое и коронное. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Могу я продать тебе растение? Kann ich dir Kräuter verkaufen? Wenn du was anzubieten hast. Я ищу место ученика. I'm looking to become an apprentice. Really? And with whom are you going to sign up? А что если у тебя... Так. Подожди, я ищу лечение сначала. I'm in need of healing. Why? Are you injured? Да. Yes. There's barely a scratch on you. And I have more important things to do than to talk to you. Талант, не обижайся. I want to sign up with you as an apprentice. With me? No! I have already had the dubious pleasure once of grappling with an apprentice. That's quite enough for me. I invested several years in his education, and in the end, the poor fool up and poisoned himself. Go sign up with one of the other masters. I want to sign up with one of the other masters. You have come to ask my approval? As far as I'm concerned, you can sign up with whoever you like. Нормально. А что, если я у него захочу стать, у меня квест? What will I have to do to become your apprentice? I couldn't bear yet another dilettante on my conscience. There is a multitude of herbs out there. Used in different variations, they develop the most diverse effects. You probably don't even know half of them. Here. This is a list of the most important plants. Bring me a plant of each kind, and I might reconsider taking you in as an apprentice. About the plants. If you cannot handle that by yourself, you won't be any good as an alchemist either. I see. I want to sign up with one of the other masters. You have come to ask. Show me your wares. Чистая жизненная энергия, изготовление одного магического напитка для применения необходимых знаний эликсира лечения. Чистая мана, божественная энергия звезд. 400 стоит. В принципе, нормально. Возьму квест у него. Хотя бы не требуется трата ЛПшки, да? Растения для Константина. Константин хочет, чтобы я ему принес несколько видов растений. Тогда он возьмет меня к себе в ученики. Смотрим. А вот список трав Константина. Лечебное растение, лечебная трава, лечебный корень. Давай смотреть, что есть из этого. Растение, трава, корень. Есть. Дальше. Огненная крапива, огненная трава, огненный корень. Огненная крапива, огненная трава, огненный корень. Есть. Ягода гоблина, драконий корень, трава глорха, полевое растение, корона растения.
Примечание. Если хотите знать, на что способен ваш ученик, заставьте его собирать эти растения. Привет, Зурис. Сейчас посмотрим, пойдем к Зурису. Огненный корень, дикая ягода, трава глорха, драконий корень. Значит, ягодка гоблина и коронка осталась. Подожди, ягода гоблина есть. Коронная осталось растение. Ничего страшного, потом я могу ее купить. Так. Зурис. Знаешь что, давай сначала к этому чувачку подойдем. What can I do for you? Are you seeking spiritual comfort? Do you want to direct a prayer to our Lord Enos? Or donate some gold for his church? Должен поговорить с паладином. Я хочу получить ваше благословение. Знаешь что, надо бабло скинуть. Иначе он скажет, давай мне да побольше. I've come to get your blessing. That's good. That's good. Then you will probably want to donate gold to the Holy Church of Enos, won't you? Actually, I wanted your blessing so I can sign on as an apprentice in the lower part of town. But my son, without a modest donation to the church, it is impossible for me to bless you. How else can I be certain of your good intentions toward the Holy Church of Enos? Ах ты крохобор. Сколько составляет пожертвование? So, how much does a donation usually run to here? Well, that depends on what percentage you want to give, son. Let me see how much you brought. Huh. You're a poor soul, ain't you? Keep the little you have. These are bad times, and it's gonna get even worse. Откуда ты? Where do you come from? I come from the monastery of the magicians, which lies in the mountains. We accept everyone there who is pure of heart and feels the desire to serve our almighty Lord Enos. That's not what my husband thinks. And it's gonna get even worse. Don't tell me that. I need to talk to the paladins. Can you help me get to them? Well, you need access to the upper end of town. However, this is allowed only to citizens and the city guard. And of course, to us, magicians of fire. How can I become a fire magician? You must join our order as a novice. When you have served for a time, perhaps you will be accepted into the ranks of the magicians. However, the path to acceptance is long and full of work and study. Don't tell this to anyone. Who says Расскажи побольше о монастыре. Tell me more about the monastery. We instruct our students in all forms of magic, but the arts of the magicians of fire consist of more than these alone. We are also well versed in the art of alchemy and in the creation of powerful runes. We also make excellent wine. That's not what my husband thinks. That's what I've always said. А что ты делаешь в городе? What are you doing in town? I have discussions with the paladins and support the citizens with my advice and with helpful words. Particularly in these difficult times, it is our duty to be there for the people and to help the poor. Я нуждаюсь в вашей помощи. I am poor. So, you are impoverished. No wonder in these times. Take this gold. It should help you. But you should look for work. Then you will see how quickly gold comes to you. And then you may give to the Church of Enos as she has given to you. 20 золотых, прикинь. Я и не знал, что он 20 золотых дает. Нормально. Да неплохо.
Расскажи мне об Иносе. Tell me about Innos. Innos, our almighty lord, is the light and the fire. He chooses humans to be his tool, giving them magic and laws. We act in his name. We administer justice according to his will and preach his word. That's not what my husband thinks. Honestly, I witnessed it myself. Everybody knows. I want to make a donation. He simply talks too much. But that's terrible. If you want to donate that much gold, Who says things like that? I want to... You don't say. But I didn't bring enough gold. that doesn't matter, my son. You can also donate as much as you want later. Ну что ж. Все, я так понимаю. Благословление богов. Дэрн маг огня не осветил меня. Должен найти немного золота, пожертвовать ему, чтобы он все еще сделал это. Ах, он, что, серьезно, что ли? That's not what I heard. Don't tell this to anyone. Давай у Зуриса кое-что спросим. I'm Zurus, master of potions. Do you need an essence of healing or a magic elixir? Then you've come to the right place. He'd better shut up. Ты сам изготавливаешь свои напитки? Do you brew your own potions? No, I either get them from the monastery or I buy them from Constantino, the alchemist. If you're interested in brewing potions, then talk to him. He needs an assistant. But he's too pig-headed to hire someone himself. He's just as stubborn as a mule. He always passes me when he goes out on the East Gate to collect plants for his potions. Где именно Константин собирает свои травки? Where exactly does Constantino gather his herbs? He always goes through the eastern city gate here and then disappears into the wilderness to the left. He once told me that just about everything grows there, except for King Sorrel. Ладно. Константин рассказывал, где растет коронное растение? Has Constantino ever told you where to find King Sorrel? I once heard him say that the stuff grows near stone circles. Near Lobart's farm. That's a farm near the other gate. There's one of those stone circles. I think it's on a hill. It used to be a grave or something. Угу. Покажи свои товарищи. Show me your wares. That's terrible. Ну чё? How interesting. Неплохо, неплохо. Амулет озарения прибавит в жизни внимание. Ну ничего, этого пока нам не нужно. Так, Сару пока сдавать не будем. Как бизнес? How's business? When the Paladins came, I first thought that it was a good business opportunity. But they let Herod make their weapons, and neither Hakon nor I make even one gold piece off them. Moreover, the farmers no longer supply us with food, and all the prices have gone up. It's only a small consolation that the Paladins are paying my hotel bill. Что за проблема с Костиной? What's the problem with the farmers? They refuse to deliver their goods. Now that the ships no longer come in, the city depends entirely on the supplies provided by the farmers, of course. And Onar, the largest farmer, has hired mercenaries to protect his farm from the city guards. Otherwise, they'd simply snatch the goods for themselves. But the mercenaries don't just guard Onar's farm. They come as far as the small farms outside of town to intimidate the farmers. I saw them as I was passing Akil's farm. I wouldn't like to be in his shoes now. Don't tell this to anyone. Я смогу найти двор Акила. Where will I find Akil's farm? If you go out of the east gate here and follow the road to the right, you'll come to a stairway. It leads up to Akil's farm, but I wouldn't go there now. The mercenaries are certainly still there. Don't tell this to anyone. Покажи свои товарищи. Show me your wares. Кривой меч. Двуручка. Одноручка. Молот.
Благородный меч чудовища. Двуручник. Зазубрина. Длинный меч, дробилка. Пага. Стрела, посох. Сожженная энергия. Ну что ж. Сейчас к Торбину дойдем, узнаем, хватило ли вот этого разговора с Дарреном. Или все-таки действительно нам надо заплатить ему что-то. Hey. Hey. How about your approval, Master? Has Vatras given you his blessing? Yes. And did you also get the blessing of a priest of Innos? No, not yet. You know my terms. You should only ply your trade with the blessing of the gods. Ну что ж. А взломать замки научит? You have paid Gritta's debt with Mateo. You seem to be a decent fellow. I shall teach you what you want to know. However, I cannot do it for free. I still have a mountain of debts. How much do you charge? 200 gold. Maybe later. Да, 2 сотки. Если я закладную найду, то могу не платить только в этом случае, да? А то есть я ему и так 2 сотки по сути трачу на все это. Hey, you! I want... These are bad times. And he works all day too. I bless you in the name of Innos, for he is Все, я light понял. Надо and хотя бы righteousness. 10 иметь у себя. That's not what my husband thinks. That's an open secret. And it's gonna get even worse. That's not what my husband thinks. Honestly, I witnessed it myself. If I hadn't seen it with my own eyes, that's an open secret. I won't tell her a thing from now on. Simply talks too much. That's typical, isn't it? That's not what I heard. То есть это, да, надо в следующий раз помнить, что 10, если оставишь себя в кармашке, то даже 20 он тебе дает. Ну не. Когда он 20 дает, уже поздно. Когда первый раз спрашиваешь по благословению, он с тебя деньги требует. Надо 10, чтобы у тебя была в кармане. Вот. А остальное все сбрасывать. Hey. Вот тогда тебе дешевле обойдется все это. Как насчет твоего согласия, мастер? How about your approval, Master? Has Vatras given you his blessing? Yes. And did you also get the blessing of a priest of Innos? Yes, I did. Then you shall have my blessing as well. No matter what path you decide to take pride in doing a good job, my boy. My boy. А взламывать научишь? Can you teach me how to pick locks? You have paid Gritta's debt with Mateo. However, I cannot do it. How much do you charge? 200. Здесь это обман. Сейчас, если я скажу... Maybe later. Can you sell me some... Well, all right, but they won't be of any use. Давай попробуем
Ведь несмотря на то, что написано, переведено опять неправильно, и это очень-очень это заблуждение может вести. Переведено $100, а он говорит, что 200 стоит. Hey. Can you have paid Grita's debt. However, how much do 200, 200 показано. Вот твои 100 золотых монет. Fine. Here are 200 gold А, pieces. ты This money will really help me. понял как? We can... Вот это вот очень плохо, что вот так перевели. Вот это большой косяк. То есть, типа, вот тебе 100 золотых. Но, с другой стороны, ну, человек, кто играет, будет смотреть, что там написано. Там как бы уже было написано, что 200. Но почему-то вот именно в вариантах выбора всего 100 написано. Ну ладно, это уже не так уж важно. Мы получили. Путь ученики. Торбин даст свое согласие, если захочет быть учеником одного из мастеров. Все. Торбин дал свое согласие. Бриан. Не Брайан, а Бриан. Ладно, пока на этом все. Пока сделаем паузу. Вот. Приходите еще, кто смотрел. Кто смотрел-то в записи. Вот, подписывайтесь, если еще не подписались. Это через пару часиков вернусь и все-таки хочу стать паладином как минимум сегодня. Еще какое-то время поиграем. А пока. Спасибо, кто смотрел. Увидимся скоро.